Mimi nimefurahi, nilikuwa nimeahidi ya kwamba siku ya sikukuu, wakati wa sikukuu ya Krismasi, nitatafuta nafasi nikuja hapa tukue na chakula pamoja na nyinyi ili kushukuru Mungu na kusherehekea pamoja. Mungu ametulinda mwaka mzima, huku tukijua ya kwamba kazi yetu hapa imekuwa kazi ngumu. Imekuwa kazi ngumu, kazi ya hatari, kazi ambayo inahatarisha maisha yetu. Wengine wetu wameumia, wengine wetu tumewapoteza, NPRs wetu kadhaa. Na kwa hivyo kwanza ni kushukuru Mungu ya kwamba ametuwezesha kuendelea kufanya kazi ambayo tumekula kiapo kuifanya, ya kusaidia katika kuilinda nchi yetu na kujaribu kukabiliana na uhalifu wote ambao unahujumu demokrasia yetu, katiba yetu na uhuru wetu kama taifa. Nataka niwashukuru sana. Kama nilivyosema, wakati huu katika hii operation yetu ya maliza uhalifu katika sehemu hii, tumeona utendakazi mzuri wa maofisa kutoka vitengo mbalimbali vya usalama wakifanya kazi pamoja. Na nataka niwashukuru kwa sababu hii ni mara ya kwanza ambayo tumeona vitengo mbalimbali vya usalama wakiwemo wanajeshi wetu ambao wanahusika na ulinzi wa taifa, vilevile wakifanya kazi na afisa wa polisi na NPRs pamoja katika kulinda taifa letu na kulinda wananchi na mali yao. Nawashukuru makamanda wenu, viongozi wenu na wakuu wote wa vitengo mbalimbali vya usalama katika sehemu hii ya Baringo, North Rift na sehemu zingine ambazo ziko na changamoto kama hizi. Mimi kazi yangu imekuwa rahisi kwa sababu ya kazi njema ambayo mmefanya. Kazi yangu ingekuwa ngumu sana kwa sababu mimi nakuja hapa masaa machache alafu naondoka kwa sababu ya shughuli zingine, na kwa sababu taifa letu ni kubwa siwezi kaa hapa. Nyinyi ndio mmefanya kazi ya kulinda wananchi hapa, kukaa nao hapa, kuwasaidia wakati mali yao imeibiwa na wakora, kufuata wale mifugo ambao wameibiwa na kuwapokeza wenyewe hiyo mifugo wakati imepatikana. I want to congratulate you. I want to tell you on behalf of the government of Kenya, on behalf of President Ruto, we appreciate what you're doing and under very difficult circumstances. We know that for a long time there have been issues that we have been meaning to do, to improve on your conditions of service and also to improve on your equipping you and kitting you to be able to do your job. As we close the year, I am happy to announce that we are almost there. And maybe by the time I make another trip here, you will have seen a lot of changes. I was just telling you seniors here that one of the things that this administration sought to do from the very beginning was to make sure that we modernize the equipment of our officers, because we realized for some time there has not been good investment in upgrading and modernizing our equipment. The government did approve a 5-year program of modernization of equipment, which is going to spend 37 billion shillings. Initially it was 20 billion, but the government through President Ruto decided to increase that amount, and therefore we'll be spending an average of 7 billion shillings every year to modernize your equipment. The first purchases have been done. They have already been loaded. I have been monitoring the progress of the arrival, and I am happy to report that between 7 and 10 days from today, the first equipment involving APCs, MRAPs, personal protection items, drones or unmanned aerial vehicles which are armored, and aircraft. The first installment is on the way and we'll be receiving it at the Port of Mombasa in the next 1 week or at most 10 days. I'm a very proud minister today because I know it has taken a lot of time, and I want to really thank the government because this administration
took over at a time when the country was not doing very well economically, and therefore to be able to secure that amount of money was not easy. But it tells you the priority where President William Ruto has put security. He has put it as a major priority because the things that we want to achieve as a country economically cannot be achieved until the country is secure and free from crime. And therefore, going into the new year, as we start January, you're going to receive new equipment, and I've already directed those who are responsible to make sure that this area of Ngaratuko, Baringo North, and Tiati area, because of the unique challenges, the first equipment that lands in the port, I think the first priority should be given to this area. And therefore, you're going to receive mobility equipment, armored personnel carrier, you'll get some, and also MRAPs, and a bit of aerial equipment, at least drones, because the aircraft are going to take a bit of time, because when you order aircrafts, there's what they call lead time. It's going to take maybe late next year for us to be able to get the gunship helicopters that are part and parcel of this equipment program. But in the meantime, we have been able to rehabilitate some of our aircraft that have not been in service, and therefore, even as we wait for the aircraft under this program, we have two other aircrafts which we want to station, one in North Rift, another one in Northeastern, to assist even as we wait for the new aircraft that we have ordered under this program. So nataka niwaambie kwamba mimi nawashukuru sana, na kama mnavyojua wenzenu ambao mlikuwa nao shule ama kabla hujaingia katika kazi hii, wale ambao mmekuwa nao hapo awali wako likizo saa hii, wameenda kuvinjari, wengine wako Mombasa na familia zao, wengine wameenda ng'ambo, wengine wako kwa kijiji wamekula kuku zimeisha, lakini sisi tuko kazini. Na mimi nataka niwashukuru. There is no greater sacrifice than what you people are doing to deny yourself of the pleasure and the joy that is available to everybody else so that our country can be safe. So I came here just to say jambo and to greet you and to encourage you and to tell you that we have not sent you here to stay here alone. That's why you find from time to time, I'll find time to come and say jambo to you. When I get some other time, I'll go to another part of the country to say jambo to your colleagues in that area. You've seen me in the Bonny Enclave, you've seen me in Northeastern where we have counter-terrorism activities, you've seen me in Upper Eastern, this upper part of Northern Rift, because I believe that this is a shared responsibility for all of us. The regional team here has done a good job. The county team has equally done a good job. I'm very happy. And the local team here, comprising of the formation commanders who are commanding the field operations here, have done a good job. And I want to encourage you and wish you well in your work. I pray that God will protect you and keep you safe. God will protect your families, and God will make sure that you live long enough to serve the country, retire peacefully when that time comes, and go back to your families when you are safe. Nataka niwashukuru sana na waombea Mwenyezi Mungu kila siku, na mimi najua ya kwamba mwaka ambao tunaenda 2024 ni mwaka wa kukamilisha ile kazi ambao tumeanza mwaka huu. Kama 70% ya hii shida imeisha, na tunajua mahali kumebaki na shida kidogo kidogo. This area around Ngaratuko, Kagir area, kulikuwa ndio kumebaki na kashida kidogo. Rather than that, we have an outstanding problem at the intersection of Turkana South and West, North, Pokot North. That area, ambao wanauana kidogo hapa, much of it really has nothing to do with livestock, it's about other things. But insecurity is insecurity. And therefore, whether they are cattle rustlers or they are people killing other people for whatever other reasons, we are going to make sure that we stamp out that problem once and for all.
Equally, I think we have a challenge in Samburu area, Samburu West, Samburu East, and a bit of sporadic attacks in West. But those are localized issues that we are dealing with. That intersection of Samburu East and Isiolo, then within Isiolo, Oldonyiro, and Laikipia North, about 4 or 5 small areas. And we are zeroing in on these isolated hotspots, which are outstanding, to make sure that the 30% of the problem that is remaining will be stamped out. And 2024 is a defining year in this war. Mwaka huu ambao tunaenda kupata kutoka wiki ijao utakuwa mwaka wa uamuzi, na hiyo ni mwaka ambao serikali ya Kenya na wananchi ya Kenya kupitia nyinyi kama maafisa wetu wa usalama tutashinda vita dhidi ya wakora na wale wezi ambao wameumiza watu wetu na kuchukua mali yao kwa miaka mingi. And therefore, we're going to upscale the war. We're going to be more frequent. Myself and the rest of us in Nairobi, we will be able to come in the field here now that we are expecting an enhanced equipment for the field, enhanced protective gear for our officers. We will all come out here and finish the job that is outstanding. And I'm very sure that by the time we have another Christmas like this, we will have dominated the entire region, and we can now open up this area for economic development, social infrastructure, schools, and the things that the rest of the people of Kenya are doing. So mimi sitaki niwachoshe sana, nataka niwashukuru sana. Langu ilikuwa kuwasalamia, kuwatakia baraka ya Mwenyezi Mungu katika kambi hii ambayo ni mpya. Kambi ile imewekwa pale mpya ya RDU Ngaratuko, ile iko Kagir, zile zingine za Astu, RDU, police station ambayo iko hapo Leruk, nasikia kuna pia police post hapo Yatia. All the security facilities here. I pray God will guide your operations so that you overcome the remaining part of this problem. Nawashukuru sana. Asanteni sana.